ওইটা এখানে আসতেছে। প্রিয় দর্শক, UsaNewsOnline.com এর নিয়মিত আয়োজন UsaNewsOnline জার্নাল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি স্বাগত সেদিন। আজ UsaNewsOnline জার্নালের 807তম পর্ব। এই পর্বটি অ্যালায়েন্স অফ সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার ASAAL এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি প্রেসিডেন্ট মার্কিন মূলধারার প্রখ্যাত ইউনিয়ন লিডার মজবুল, আমাদের অতিথি যুক্তরাষ্ট্রের আরেকজন মূলধারা রাজনীতিক, মার্কিন কংগ্রেস নির্বাচন 2022-এর কংগ্রেসম্যান প্রার্থী ডাক্তার মুজিবুল হক, নিউ ইয়র্কের 2 কংগ্রেসের আসন থেকে তিনি নির্বাচন করবেন। অ্যালায়েন্স অফ সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার উইমেন্স কমিটির চেয়ার আদান ইসলাম। আপনাদের সবাইকে স্বাগত। প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি। দর্শক, আজ আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো, যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারা রাজনীতির বাংলাদেশিদের অবস্থান, 2021-এর প্রত্যাশা প্রাপ্তি। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি আমেরিকান বেশ কজন মূলধারা রাজনীতির জায়গা করে নিয়েছেন। স্টেট সিনেট এবং কাউন্সিল ম্যান ওমেন নির্বাচিত হয়েছেন এবং জাজ পদেও কুইন্স কাউন্টি জাজ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন অ্যাটর্নি সোমা সাইদ, এবং নিউ ইয়র্কে আবার নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেসম্যান হিসাবে শাহানা হানিফ। এর আগে আরো অন্যান্য স্টেটে জর্জিয়া থেকে স্টেট সিনেটে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি এখন নির্বাচিত আছেন শেখ রহমান, এবং পেনসিলভেনিয়াতেও আমাদের কাউন্সিলম্যান সেখানে নির্বাচিত হয়েছেন, একজন মেয়রও নির্বাচিত হয়েছেন, মেইনসে একজন স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ নির্বাচিত হয়েছেন। এবং বিভিন্ন জায়গায় বেশ কজন ভালোভাবে জায়গা করে নিয়েছেন। আর আমাদের মজবুল তো অনেক আগে থেকেই এই সংগ্রামী লড়াইয়ে তিনি আছেন। তিনি যে কোনো মূলধারা রাজনীতিতে নির্বাচন না করলেও তিনি মূলধারা রাজনীতিতে অনেক বড় জায়গায় তিনি অবস্থান করছেন। আমরা প্রথম মেজর ভাইকে দিয়ে শুরু করব। ভাই, এই যে মূলধারা আমরা শুরু করেছি, বিশেষ করে আপনার সাথে আরো কয়েকজন বাংলাদেশি আমেরিকান এই যাত্রায় সামিল হয়ে দীর্ঘদিন কাজ করে যাচ্ছেন নিরলস ভাবে, এবং এই কাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ASAAL গঠন করেছেন। সেই জায়গায় এবারও ডিসেম্বরের 12 তারিখ 12 তারিখে আপনাদের সম্মেলনটি হলো, কনভেনশন। এবার 12 ডিসেম্বর যে কনভেনশনটি, সেখানেও মার্কিন মেজরিটি সিনেটের মেজরিটি লিডার বক্তব্য রেখেছেন। বেশ কয়েকজন কংগ্রেসম্যান এবং মূলধারার অনেক প্রখ্যাত নির্বাচিতরা সেখানে কথা বলেছেন, বক্তব্য রেখেছেন। অনেক আগে থেকে আপনারা সেই কাজটি করেছেন এবং সবাই কিন্তু স্বীকার করেছে ASAAL-এর কথা। তো আপনারা যেমন কাজ করছেন, আর অন্যরাও বিভিন্ন ভাবে কাজ করছে। সবকিছু মিলে যদি মূল্যায়ন করেন, এবং বিশেষ করে 2021 সালের যে প্রত্যাশা ছিল, সেই প্রত্যাশার তুলনায় প্রাপ্তিও যদি বলেন, সবকিছু মিলে যদি শুরু করেন আপনি বলেন। জি, আসসালামু আলাইকুম শাকাওয়াত হোসেন সেলিম ভাই, আমার দুইজন সম্মানীয় অতিথি ডক্টর মুজিবুল হক, আমাদের লং আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেশনাল ক্যান্ডিডেট, ইনশাল্লাহ প্রাইমারি হবে আগামী জুনে। আর আমাদের কুইন চ্যাপ্টারের বিখ্যাত উইমেন্স কমিটি চেয়ার আদান ইসলাম আমাদের সাথে আছেন। আপনাদেরকে অনেক সালাম এবং মোবারকবাদ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। যারা দেখছেন, যারা শুনছেন, যারা শুনবেন, সবাইকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভ হলিডেজ এন্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার। তো সেদিকে কথা শুরু করব ইনশাল্লাহ। এইভাবেই বলা যাক, চেষ্টা করবো বাংলায় বলতে, ইংলিশ চলে আসলে আপনারা বুঝে নেবেন, কারণ আসলে তো আমরা মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স করি। সেজন্য মেইন স্ট্রিমের কথাগুলো যদি আমরা মেইন স্ট্রিমের যারা জড়িত তাদেরকে যদি ইংরেজিতে না বলি, অনেক সময় রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে না। তো সেজন্য কথায় কথায় চলে আসবে, আপনারা সেটাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আইডিয়াটা ইংলিশ বা বাংলা না, আইডিয়াটা হচ্ছে হোয়াট উই আর ডুইং।
আমরা কি করার চেষ্টা করছি। তো সুদীর্ঘ 13 বছর যাবৎ এই বছর আমরা ডিসেম্বরের 12 তারিখ আমাদের 14তম সম্মেলন সমাপ্ত করেছি। সৌভাগ্যবশত আর দুর্ভাগ্যবশত হোক, আমি এর কয়েকদিন আগে কোভিড পজিটিভ হওয়াতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে কোনো অবস্থাতেই আমি সেখানে যাব না। কারণ আমি গেলে, যদিও আমার সিমটম খুব মাইনর ছিল, কোন রকম বুঝেই যাচ্ছিল না, তারপরে আমি মনে করছি যে আমার থেকে অন্যরা ইনফেক্টেড হইতে পারে, সেজন্য আমি না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘর থেকে আমি জুমের মাধ্যমে আলোচনা করেছি। আমি যেটা অত্যন্ত সুসংবাদ মনে করি, অত্যন্ত গভীরতার সহিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে যারা সেদিন ছিলেন উপস্থিত অবস্থায়, ইভেন ডক্টর মুজিবুল হক এবং আদান দুইজনেই যথেষ্ট রকম সহযোগিতা করে এটাকে একটা সাকসেসফুল কনভেনশন করে নিয়ে এসেছেন। সেই জন্য তাদেরকে, বাকি যারা জড়িত ছিলেন, বাকি যারা এসেছেন, বাকি যারা সেখান দিন গেস্ট হিসেবে এসেছেন কিংবা মেম্বার সদস্য হিসেবে এসেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। তো 2021 এবং 2020-এর পরিণতি কিন্তু একই রকম। বিশেষ করে কোভিড প্যান্ডেমিকের কারণে শুধু আমেরিকাতেই over 800,000 people died. Today, because of the variant from Delta now to Omicron, it is like going wildfire. You have seen in America, miles after miles getting burned with fire. Nobody can stop it. It is like that. Omicron, it may not kill many people, but it has affected many more than anything ever did. And today in New York State alone, over 770,000 people are infected. It's a lot of numbers. If it would have been at the beginning of 2020, which is February, March, April, it would have been a disaster. Thanks God, vaccine came. Most of us took the first 2 vaccines, and then most of you who are very smart and intelligent, they already took the booster. But irrespective of booster, still people are getting infected. Good thing is that it is not as dangerous as it was before the vaccine and before the booster. So I encourage all of our South Asian people, Bangladeshi people, ASAAL membership, I think we should be 100% vaccinated. In case if you have a medical reason or any other reason that you will be talking to your doctor, please take care accordingly. Now, with the effect of the coronavirus since 2000 and 2001, it has affected every human life. Every one of us, some way or other, lost one of our own. Even in our community, আমরা সবাই দেখেছি যে আমাদের পরিচিত অনেক লোক আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে বেহেশত দান করুন এবং তাদের পরিবারকে আল্লাহ সেই শক্তি, সামর্থ্য এবং ধৈর্য দান করুন, যাতে করে তিনারা এই বিপদ, এই লস ওভারকাম করতে পারেন। আমরা অর্গানাইজার, ASAAL is an organizing entity. আমাদের কাজ হচ্ছে এই প্যান্ডেমিকের ভিতরেও আমরা হয়তো খুব প্রকাশের মাধ্যমে জানাইতে পারি নাই, সেটা সত্য, কিন্তু আমরা 2,16,400 মাস্ক বিতরণ করেছি অল 5 বরোতে। আমরা 13,000-এর উপরে sanitizer bottle, 12 ounce, we distributed all across 5 boroughs. We have gone to almost all mosque, synagogue in our area, in Hindu temple, mondir jake boli, এবং Sikh Gurudwara. We have tried to cover everything
from 2020. Even I think in 2021, we did more because we got direct supply from the city. So that way we could do more, and we have done more. Even at the convention, we brought over 10,000 masks, over 7,000 sanitizer, and literature uncounted, so that our people get educated and can take them home. And indeed, some leftover, we are now distributing them among our chapters within the 5 boroughs. So this is how we have done. Now, as far organizing is concerned, though in 2021 was the toughest year after 2020, but still we are so lucky that we have organized 2 chapters, one of which is a Long Island chapter led by Dr. Muzibul, which he is going to mention and explain how he did it. I think that was tremendous. I have been trying last 13 years to do a Long Island chapter. I could not do it, even if I work as an organizer in my job also. But Dr. Muzibul is a bigger, better, stronger leader. We are honored that he's our life member. His wife is our life member. And he's also thinking and inspired by many, supported by us. He's running for Congressional District 2 in Long Island. It is a tough seat, but it is not a tough seat to win. We can win. It is through our hard work, his vision, and his mission for the constituents of the Congressional District 2. I think once messages go to every corner of that district, he will be able to put it. Now, what we have done in 2020 in our community, people can say it is a miracle, but we think that miracle is a word we always use, but it is the hard work. By virtue of our hard work, we have organized within the New York City, we have now 7 chapters. Look, chapter means it is not fun. You go there, eat tea and shingara samosa, and you come home. Chapter means 10, 15, 20, 30, 40 people comes to a place, sit down, discuss how we can do better than what we have done. I think this is tremendous work. People may think that, oh, it is nothing. They come there, they sit down, they keep saying the same thing. By doing that, what happened? Today, first Bangladeshi, first South Asian elected civil court judge we have. And luckily, she's ASAAL live member and she's Bangladeshi from Queens, one of the second largest county in the country. There are 8 other states that has less than Queens population in America. So that means she has become a civil court judge of a county, which is Queens, which is bigger than many states, as I mentioned. So it is very honorable. And this is the first time. There are 5 other South Asian judges. All of them are selected. That is why I know them, because I have been involved in sometime in selection process also for the previous 5. But this one makes us prouder because the reason she got elected, she was, she announced her run, and we jumped on it and we worked hard. We did everything we could do, and definitely the whole community came together. Whole community helped, and everybody deserves the credit. I have no problem. But what we have started 13 years ago, I don't think everybody, those who are now working or helping, thought that 13 years ago we want to have a judge. But we indeed thought that way. So then finally we have a judge. Then
In New York City, 1624, this city started. It always did not call these people city council member. I think they called city council members in 1905. Before that, they used to call them elder, and then before that they used to call so many names. These are British brought over here. Even at one time, 1625, they used to call panchayat, which we still have back home in Bangladesh. So this is how it happened. So this is city council. This city council in last 100 years, previously, of course, 1625, you can go back there. There was no South Asian ever got elected. But this year we have elected 2. How proud all of us could be. Look, everybody can take the credit. I have no problem. All I want to say, there are 2 South Asian city council members. And that alone is something I will always feel proud, always feel honored, always feel glad, because one is our own Shahana Hanif, because luckily we 4 of us are here from Bangladesh. Believe me, trust me, nothing makes me so happy, so proud, other than when I hear something from Bangladesh. Even you have heard that Bangladeshi girls under 19 defeated India for soccer game. I am the most happiest person on earth, believe me. I watch soccer, all soccers I watch, including American girls soccer, men's soccer, and of course, Premier League, everything. But that one is the happiest moment for me because they are Bangladesh girl and they beat in final India. So we finally arrived here in New York City, City Council. Now we'll have 2, Shekhar Krishnan from Jackson Heights area, 25 City Council district, and Shahanani from Brooklyn, district 39. She's from Bangladesh. Shekhar is from India. Shekhar, is a very smart man. He's a lawyer. He graduated from Michigan Law School. My 3rd son happened to graduated from the same school. So they are very close. So the idea is very simple. Shekhar is our member, ASAAL member. This is a message. Is very simple for everybody to understand. যারা আমাদেরকে শুনতেছেন, যারা আমাদেরকে শুনবেন, আমরা বলতে চাচ্ছি শাহানাও আমাদের আসালের মেম্বার, ব্রুকলিন চ্যাপ্টারে সে উইমেন্স কমিটির চেয়ারম্যান ছিল। এখন শেখরও আমাদের মেম্বার, সোমা সাইদও আমাদের মেম্বার। আমরা যে 2 জন এখানে 3 জন বক্তা আছে, 3 জনে আমরা আমাদের আসালের 3 জনই আমরা লাইফ মেম্বার অলসো। Now, why I say this? I only say not to boost. I only to say this to encourage our community that look, here is the way. Because what we do on a daily basis, on a monthly basis, on a yearly basis, it produced as simple as this. What it produced? It produced few elected officials today. Even I think Shakot Bhai mentioned that Sheikh Rahman, he was elected in the state senate of Georgia in 2017. So 19 he has to run again. 21 in 2018 we went there, 17 to support him. 18 then 20, now in 22 he has again election. He will be re-elected. Now nobody ever thought in a red district like Georgia, a Bangladeshi first generation guy will come here, will wash the dishes, and finally will become the state senator. It is possible. He is our life member. And then I am not saying that we did anything for Dr. Nur Novi, who is in New Jersey, Flainsboro, city council member. He's serving his 7th term, 6th term, something like that. We have not done anything for him, but we proudly say he was at our first convention and he's our life member. A life member, his wife member. So what I'm saying to all of us,
Don't take it otherwise. We are not saying that we are the only one. No, you are too. There are many. But I think with us, something is going on that can bring results for the community. Now, by getting elected, these 2-3 people that I mentioned, I am now concentrating with the city of New York, then I'll be done in the next 2 minutes. So what happened? In city council, there are 51 seats. 41 of them ran. 41 of them are new. The remaining 10 are incumbent. All these 41, ASAAL was involved in every seat, every place, in every borough. Why? Because we know we need to know them, they need to know us. So in that regard, whomever we supported in the primary, I gave that results before, 68 to 70% won in the primary. Then when primary is over, because this year it was a ranked choice voting, so each district has 10, 15, 20 candidates. It was difficult to find the winner everywhere because everybody has a mission, everybody has a vision, they define it. From there, when we took the interview or we came in touch with them, we made the choice. Most of them won, some of them did not. But then when the primary is over, after the primary, when we endorsed for the November election, 100% won. One of them is, of course, your mayor. Now, I am also a union leader, Shaukat Bhai mentioned. I'm the treasurer of a union last, 18 years. I just got re-elected unopposed again. And the oath will be on January 25th, which I have not done yet. January 25th is coming. And also I, got re-elected as my president of my local for my 8th term. So we in my union endorsed Adam from day one. We think that he has the temperament, he has the education, he has the experience, he is a master's degree holder, he can be a good mayor. But that good mayor is very undefined. We don't know how good he will be. We expect him to be good, but we have to see. It will not be easy to prove in New York City that, oh my God, what a best mayor we have. So definitely it is a wait and see game and observing game. We are going to do that. And then we endorsed Brad Lender as the controller, and he got elected. I am very close with him. He chose me as a member of his transition team. We had already 3-4 meetings. The next meeting is January 14th. That will be the last meeting for his transition. And I will be there too. And we have brought many issues at the transition team level so that it has become part of his mission and vision for the next 4 years. Hopefully it will work. Another thing, I have another relation with him and people, those who are in the city. His office has around 700 to 800 people works. Almost half of them is my member money. I am their president. So that way he will have a relation with me in any way he goes. He will need me, I will need him. So that is another relation. But another thing is that Brad Lender, since he was the city council member, whenever we invited him, he never missed ASAAL convention. He was there in this convention also, as you have seen him, and he will be every convention. I'm sure of it. So this is how. Now then, the city council, it is a very progressive council. There will be some conflict with the mayor, new mayor, and the new city council. We have to see, like 2 items I'll say that it does not make one more, it will take 1 more minute. One is that these progressive, they want that, cut police budget and invest that money to the community. This is a very serious issue. We, as ASAAL, we never said cut. We said that
improve. What do you mean improve? Because right now, the police department is doing unlimited overtime just to make their pension big. We are saying this is a waste. Some of these people are working in the civilian job. We said that no, police belong in the street. They should take care of the people's safety and security, not in the office writing the payroll check or the pension check, those kind of things. So this is an issue. We are also differing with the progress on that issue. Second issue is that they think that when you go to Rikers Island, the progressive things that they should not isolate those who are criminal and those who are creating problem inside the inside their capture. In other words, sometimes when they're in a group, they hit each other. You know that in this country, jail is dangerous for that reason. Jail, everybody wants to go to jail because it has free food. They spend almost 54,000 per person, but some of us even make half of that by doing full-time job. So they spend 54,000. That is why everybody wants to go. Everybody means I'm talking about those people who committed crime. They rather stay outside. They love to stay inside. But when they're inside, those who are too much, doing all these things, fighting every time, they are separating them from the crowd. So the progressives say you cannot separate them. Mayor wants to separate them. The progressive does not want. So that is the huge conflict there. We will see what will happen. At the same time, city unions has almost 118 contracts. All of them are expired. So this new mayor has to settle contracts, including my own union, which our contract expired on May 23rd of last year. So we already have almost more than 6 months no contract, and going forward, I think before June, he cannot even start because he's new, he's learning, he's doing this. So all these things. As a whole, 2021 was very blessings because despite or irrespective of such a vicious attack by the coronavirus, and it muted to Delta, then it muted to Omicron. These are the two famous mutations, but they have many more too. And within that, and also this year, ASAAL did in-person convention. I don't know how I decided that. It looks like it was risky. But with that note, I'll say that 2021 was one of the best among the last two pandemic time. And I don't know, I was not there in 1918, 1919, when the previous pandemic happened. But historically, this pandemic has given us the opportunity to continue our struggle, to continue to organize, to continue to bring refreshments, especially by electing those 3 people that we mentioned, South Asian, in one as a judge and the 2 as a city council member. Thank you very much for listening. Dr. Muzibul Haq. Salim bhai, thank you. Assalamu alaikum, Mezba bhai. Adan Apa, thank you for joining us. Mezba bhai did a wonderful thing. I mean, obviously, he put us all under an umbrella, and now you need a platform, definitely. Without a platform, things cannot be achieved that easily, obviously. And the election that we did in the city, it tells about our community. Not as much maybe about the leaders, but the community got an uprise internally that they are going to vote. Yes. The mobilization of the voters is the basic key to success here. Right, আমরা ভোটারদেরকে কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারছি, এবং এটা আমাদের কর্মীদের যারা যারা ইলেকশনে ছিল, তারা যে টিম অর্গানাইজ করছে, তাদের ইলেকশন টিম,
and they have been successful in doing that. And then we have learned the election. এটা আমি যেটা মনে করি যে ইলেকশন আমাদের শিখারও বিষয় আছে, কিন্তু আমরা we have learned that election that is going to give results again and again every time that we are going to fight for somebody, right? We need a composite arrangement. It needs, you have to put all those things together to work for an election. That's what has been tested, that the Bangladeshis, the South Asians, we have learned it. Now on, we are not going to, sit idle and sit home and see others, do the same thing again and again and just know who is elected and we are not there. That's not going to happen, hopefully. So as regards ASAALের কর্মকাণ্ড, মাজবা ভাই তো বলছেন এটার উপরে, আর আমার ব্যক্তিগতভাবে তেমন কিছু বলার নাই। উনি আমাকে যে ক্রেডিট দিয়েছেন যে লং আইল্যান্ডের এটা ইউনিট করার জন্য, আসলে I doubt whether I deserve that credit for that. উনি প্রেসার দিয়েছেন, আমি মানে কি জিনিসগুলো মানে একাত্রে করছি, কিছু লোককে আমরা করে কাজটা করছি। We have done something, maybe not a big thing, but we have done something. তো কিছু শুরু করলে কিছু তো হয়, এটা হলো মানে আমি যেটা মনে করতেছি যে আমার ক্ষেত্রে আমি এই যে ইলেকশনে গত নভেম্বর থেকে, এই নভেম্বর না 2020 নভেম্বরের কথা বলছি, যখন যে ন্যাশনাল ইলেকশনে রেজাল্ট আউট হলো যে ওই সিটে আমি যে সিটি ইলেকশনটা করতেছি, এই সিটটা ডেমোক্রেটরা পায় নাই। এটা আবারও, এটা পিটার কিং এর সিট, এটা আবারও রিপাবলিকানদের হাতে গেছে। এটা পিটার কিং এখন কংগ্রেসম্যান নাই, সে ট্রাম্পের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না, সে সরে গেছে। তার জায়গায় যে নতুন লোকটা আসছে তাকে হটানো যাইতো, তাকে ওই সিটটা ক্যাপচার করা যেত, কিন্তু সামহাও আমরা ওটা মিস করছি। হু নোজ হোয়াই, বাট ওটা চুলচারা বিশ্লেষণের কথা না, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি তখন ডিসিশন নিলাম যে আই এম গোইং টু গিভ ইট এ ট্রাই। এখন যে সিচুয়েশন আছে এখানে, রিপাবলিকান সাইডে 3 জন ক্যান্ডিডেট আছে। আমি দেখলাম মানে স্লোলি তাদের মাঠ ক্রাউডেড হচ্ছে। তারা একজনই ছিল যে ইনকামবেন্ট, যে কংগ্রেসম্যান, সিটিং কংগ্রেসম্যান অ্যান্ড্রু গারবারিনো, হি ওয়াজ অল বাই হিমসেলফ। কিন্তু এই সম্প্রতি আরেকজনের নাম লেখাছে এবং আরেকজনের নাম লেখাছে। তো রিপাবলিকান 3 জন, আমরা ডেমোক্রেটরা 3 জন। তো এই মিলে এখন আমাদের তো অবভিয়াসলি নমিনেশনের কথা আসবে, নমিনেশন দিয়ে আমাদের স্টেপ পার হইলে বাকিটা তখন রিপাবলিকানদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। এখন নমিনেশনের স্টেপে যাওয়ার জন্য, নমিনেশন পেপারে নাম তোলার জন্য এখানে বিরাট একটা হার্ডেল আছে। সেই হার্ডেলটা হলো ট্রেডিশনালি এই কংগ্রেশনাল সিটে 1250টা সিগনেচার লাগে যারা রেজিস্টার্ড পার্টি ভোটার। তার মানে এখানে 2,60,000-এর মতো ডেমোক্রেট, রেজিস্টার্ড ডেমোক্রেট আছে এই সিটে। 5,20,000-এর মতো রেজিস্টার্ড ভোটার আছে। 7 লাখের মতো হলো জনসংখ্যা। তো আন্ডার 18 তো কেউ ভোটার না, সেই হিসাবে প্রায় 1.5-2 লাখের মতো লোক ভোটার না, এরা মাইনররা। 5 লাখ, 5.25 লাখের মতো, গতবারে 5,12,000 ছিল, এটা এখন 5,20,22,000 হবে, কারণ এখন সিটের ক্যাপাসিটি বড় হয়ে গেছে। একটা কংগ্রেস হারানোতে, একটা সিট হারানোতে ওই সিটের ওখানে 7 লাখ লোককে ডিভাইড করে আর বাকি 26টা সিটের মধ্যে ঢুকানো হয়েছে, যার কারণে আমাদের এভরি সিট হ্যাজ গন এ লিটল বিগার। তো এবার 5.5 লাখের মতো হবে আপনার ভোটার। তো আমি যখন শুরু করি, আমাকে বোর্ড অফ ইলেকশন থেকে ডেমোক্রেটদের একটা লিস্ট পাঠানো হয়েছে, রেজিস্টার্ড ডেমোক্রেটদের, যাদের সঙ্গে আমার কাজ করতে হবে। তো আমি ওদেরকে যখন যোগাযোগ করছি, দে সেন্ড মি এ লিস্ট যে এই হলো 2,60,000 রেজিস্টার্ড ডেমোক্রেট ভোটার, দিস ইজ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ। হ্যাঁ, আমি যোগাযোগ করছি, আমার কাছে একটা সিডি পাঠাইছে। সিডিটা আমি কম্পিউটারে আপলোড করছি, করে এবারে এটারে বিভিন্ন ভাবে এটারে অ্যানালাইসিস করা, এটা নিয়ে ওয়ার্ক শুরু করা, হ্যাঁ, এটা নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। মানে পয়েন্টটা হচ্ছে যে এখানে এখন আমাকে ওই হার্ডেলটা পার হইতে হবে, এটা 3 জনকে পার হইতে হবে, এটা এভরিওয়ানকে পার হইতে হবে এখানে যারা ক্যান্ডিডেট হিসাবে আছে। যে স্টেটের যে রিকোয়ারমেন্ট যে 1250টা সই দিতে হবে, সইগুলো নিতে হবে ফেব্রুয়ারির 25 তারিখে ওপেন হয় এবং মার্চের 17 তারিখে এটা ক্লোজ হয়। এবং 17, 18, 19 এই 3 দিনের মধ্যে ওটা জমা করতে হয়। এটা বই আকারে ওটা জমা করতে হবে 1200 সিগনেচার। তারপরে সেখানে এটা যাচাই বাছাই হবে প্রত্যেকটা সিগনেচার এটা অথেন্টিক কিনা, এই লোকের এই সিগনেচার করার রাইট আছে কিনা, হিজ ভ্যালিড না, এটা যাচাই বাছাই হবে। পরে যদি আমি এনাফ সিগনেচার এখানে না থাকে, আই এম আউট, সোজা কথা। দ্যাট এন্ডস এ ক্যান্ডিডেটস ডোর রাইট দেয়ার। তো এইবার যে 3 জন আমরা আসি, এই 3 জনের ভিতরে একজন সাদা ক্যান্ডিডেট আছে, একজন ব্ল্যাক
আফ্রিকান আমেরিকান উইমেন আছেন, শি ইজ এ রিটায়ার্ড কর্নেল, সে গতবারে কিন্তু ক্যান্ডিডেট ছিল, শি ওয়াজ দ্য নমিনি লাস্ট টাইম, শি ইজ ব্যাক এগেইন, এন্ড দিস হোয়াইট ক্যান্ডিডেট হি ইজ ব্যাক এগেইন অলসো, this is his third try. In the last two try he could not get that number of signatures, so finally he was not a candidate in the primary election. That's what he did the last two times. So we don't know what he's doing this time. End of December we will know the fundraising. Every quarter we have to report to the FEC, the Federal Election Commission, how much money we have raised and who was the donor and where are we spending the money. And year ending submission আছে, এই যখন ডিসেম্বরে আগামী 2 দিন পরে আমাদেরকে অলরেডি নোটিশ আসছে যে তোমার ইয়ার এন্ডিং হচ্ছে, ইয়ার এন্ডিং এ তুমি দাও, সাবমিশন দাও, আমাদেরকে 15 দিন সময় দেওয়া হবে, যে 15 দিনের মধ্যে তুমি কি টাকা পয়সা উঠেছো সারা বছর সাবমিট দাও। তাহলে তখন আমরা আমাদের ওই 6 জনের, আমাদের পার্টিকুলারলি আমাদের ডেমোক্রেট 3 জনের ওখানে কে কি টাকা উঠাইছি আমরা ওই সাবমিশনটা আমাদেরকে ওখানে দিতে হবে। আমাদের এই ভদ্র মহিলা, তাকে নিয়ে আমি হেডেক করতেছি, she raised $40 lakhs, $4 million সে গতবার ইলেকশনে উঠাইছে। উঠানো সেখান থেকে সে 17,000 টাকা সেভ করছে, আর বাকি সমুদ্রে টাকা খরচ হয়ে গেছে, এবং এইবার মাত্র সে 2,000 টাকা উঠাইছে। সে যখন স্টার্ট করে ওয়েবসাইটে দেখাচ্ছে সে 2,000 টাকা উঠাইছে, বাট আই নো যে সে এই ডিসেম্বর ক্লোজিং এর সময় সে যদি মাঠে থাকে, বিকজ শি ইজ এ কাউন্সিলর ইন দি সিটি অফ বেবিলন, তাহলে সে ওখানে টাকা উঠানো তার জন্য কোনো ব্যাপার না, সে এখানে 100,000, 200,000, ইভেন সে মিলিয়নও তুলে ফেলতে পারে। If she has done that, then it is going to be a formidable task for me to, to keep overcome. আমি টাকা দিয়ে তার সঙ্গে পারবো এটা আমি প্ল্যান করতেছি না। I know that is probably one thing that me and my community, আমি তো একা না, আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে to begin with আমাদের সেরকম ডোনার নাই। আমাদের কেউ একজনের 10 টাকা দিয়ে 100 টাকা দেওয়ার সময় অনেক চিন্তা করতেছে, আর 1,000 টাকা দেওয়ার তো মানে দিতে গেলে তো আমাদের মূর্ছা অবস্থা। তো তাহলে আমাদের এই মিলিয়ন টাকার কথা আসবে না সহজে, এটা আসবে যদি নমিনেশনের রাস্তায় আমরা উঠতে পারি। আমি মনে করি যে ওই 1200 সিগনেচার যদি আমরা জোগাড় করতে পারি, এটার একটা স্টোরি আছে, গতবারে কোভিড এর কারণে গভর্নর কুমো এটাকে অ্যাডক ভিত্তিতে গতবারে 375 মাত্র করছে। 375 সিগনেচার গতবারের মানে হলো রিকোয়ারমেন্ট। এবারও তো কোভিড এর একই অবস্থা। এর হুকুম কি করে এটা আমাদের আগামী সপ্তাহে জানা যাবে। বুঝতে পারছি। এটা 3 তারিখে আপনার এখানে ডিস্ট্রিক্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিস্ট্রিক্টের বাউন্ডারি সব বদলে ফেলেছে, সমস্ত ওই যে দাক্ষতিয়ান সরাই ফেলাইছে, জমির প্লেন করে ফেলাইছে, যে জমির উপরে প্লট করা হবে, এখানে কোনো প্লট নাই। পুরা জমিটা আপনার এখন আমাদের এই 27টা প্লট ছিল, এই 27টাতে বাইঙ্গা এই প্লট গুলোরে এখন 26টা প্লট করা হবে, কারো কোনো প্লট নাই। বুঝতে পারছি। এই প্লটের জন্য 2টা ম্যাপ অলরেডি স্ট্যান্ডিং আছে, একটা হলো রিপাবলিকানরা জমা দিছে, একটা ডেমোক্রেটরা জমা দিছে, এবং এটার উপরে ভোট হবে অলবেনি লেজিসলেচারে আগামী মাসে 15 থেকে 20 তারিখের মধ্যে। এটা ভোটাভুটি হইয়া এই প্লট গুলো ফাইনাল হবে, যে প্রত্যেকটা, আমি যে 2 নম্বর প্লটের ইলেকশন করতেছি, আমার প্লটটা কত বড়। এখানে 7 লাখ লোক আছে, কারণ লোক ভাগ করা হয়েছে, যে আমাদের পপুলেশনের 26 ভাগ করা হয়েছে, 7 লাখ লোক আছে। 7 লাখ লোকদের কোন কোন বাড়ি মিলে 7 লাখ, এখন সেটা আমরা জানবো, আমাদের প্লটের শেপ সিজে আমরা জানবো। এটা 3 তারিখে একটা মিটিং আছে, এর পরে এটা লেজিসলেচারে ফাইনাল হবে ভোটাভুটিতে, যে কারটা পাস হয়েছে, কি ডেমোক্রেটটা পাস হয়েছে না রিপাবলিকানটা পাস হয়েছে। আমি ডেমোক্রেটটা পাস হবে এটা আশা করি। ডেমোক্রেটরা যেখানে আমার ম্যাপ দেখাচ্ছে, এই 2 নাম্বার সিটির ওই সমস্ত বাড়ি ঘরে আমরা যাতায়াত করতেছি। জি মুজিব, আপনি যা বললেন যে ডেমোক্রেট আর রিপাবলিকান ভোটার সংখ্যাটা এরকম, আপনারা আসলে ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান, এটা ডেমোক্রেটদের সংখ্যা হলো মেজরিটি। আপনার গতবারে 2 লাখ, যে আমাকে 2,60,000 যখন তালিকা দেওয়া হয়, 5,12,000 ভিতরে 2,60,000 মানে কি? আপনি 5 লাখের অর্ধেক হইলো 2.5 লাখ, জি, আর 12,000 অর্ধেক হইলো 6,000, তাহলে 2,56,000 হইলো মিডল অফ দা নাম্বার। আমাকে বোর্ড অফ ইলেকশন থেকে যে সিডি পাঠাইছে, ওখানে লেখা 2,62,000 না 60,000, 61,000 সামথিং, তার মানে ডেমোক্রেটরা মেজরিটি। কিন্তু নাকি আগে থেকে বেশি ছিল না, কিন্তু ভোট দেয় নাই তো। ভোট হয়েছে 1,72,000 পাইছে আপনার রিপাবলিকান, 1,53,000-54,000 পাইছে হইলো এই কি নাম বলে 23,000 ভোটে হারছে হইলো এই ডেমোক্রেটরা। 1.5 লাখের উপরে ভোট পাইছে, ও 2.5 লাখ ভোট পাইছে,
23,000-এর ডিফারেন্সে ভোটটা হারছে, কিন্তু ভোটারদেরকে মোবিলাইজ করে নিতে হবে। আমরা কুইন্সে যেটা আমাদের বাঙালিরা করছে যে মোবিলাইজ করে নিয়ে গেছে, ভোট দেওয়া হয়ে ফেলাইছে। জি, একটা মোমেন্টাম আনতে হবে। এটা মোমেন্টাম হলো, ভোট হলো মোমেন্টামের ব্যাপার। একটা ঢেউ তুলে দিতে হবে যে আমাদের লোক আমরা ভোট দিতেছি। এইটা করবে। আমি আমার যে স্ট্র্যাটেজিতে করতেছি, আমি এখন মসজিদে উই আর ওয়ার্কিং। আমি বহু লোককে পার্টির ভিতরে টানা হচ্ছে মসজিদের থ্রুতে। হ্যাঁ, এটা শুনলে অনেকে নার্ভাস হবে যে তাহলে হিন্দুরা কোথায় যাচ্ছে, তাহলে খ্রিস্টানরা কোথায় যাচ্ছে, জুরা কোথায় যাচ্ছে। আমার কথা হলো, আমার সার্ভাইভাল নির্ভর করতেছে আমি ইলেকশনে আসি না না, এটা নির্ভর করতেছে আমার ওই 1200 সিগনেচার। আমার এখানে 7,000-এর মতো মুসলমান আছে, এরা সবাই সিগনেচার দিতে রাজি আছে। এদের কথা হলো যে আমাদের যত সিগনেচার লাগবে আমরা করবো, বাট উই ওয়ান্ট ইউ টু সার্ভাইভ। সার্ভাইভ করার পরে এবার আমরা প্রাইমারি যখন শুরু হবে তখন আমরা মাঠে নামে কাজ করব। সাদার কাছে যাব, কালোর কাছে যাব, সবার কাছে যাব যে হ্যাঁ আমরা এখন আমাদের প্রাইমারি এখন যদি ওই মহিলার সঙ্গে হয় তাহলে তারা 6%, তারা হলো 6%, আর এশিয়ানরা হলো 10%, ওকে, 16% হলো ল্যাটিনোরা। তাহলে ডেমোগ্রাফি দেখেন, এখানে মাইনরিটি হচ্ছে স্মলেস্ট নাম্বার হচ্ছে ব্ল্যাকদের 6%, এশিয়ান 10%, ল্যাটিনো 16%, এবং 60-এর উপরে নাম্বার হইলো দেয়া হোয়াইটদের। হোয়াইটরা কুমিরের মতো, এটাতে কোনো নড়াচড়া নাই, কোনো সারা শব্দ নেই। কিন্তু আমরা এখানে নড়াচড়া করতেছি। আমাদের মধ্যে 6%-এর লোক ভোটে খাড়াইয়া সে গতবারে নমিনেশন পাইছে, তার আগে একজনের নমিনেশন পাইছে। বুঝি কথাটা, বুঝছে তো? তাহলে এটা হলো ম্যানিপুলেশনের ব্যাপার। ইলেকশনটা হলো যে আপনি এখন লোক যদি দাঁড়ায় যে মুসলমান আরো 5টা দাঁড়াইছে, বাংলাদেশে যাই আরো 5টা দাঁড়াইছে, তাহলে আপনি মাঠের থেকে খালি হাতে আসতে হবে। তা না হলে 3 জনের ভিতরে ফাইনালি ওই সাদা লোকটা যে গতবারও 2বার করে সে সিগনেচার জোগাড় করতে পারে না, সে ঘরে বসে মনে করছে ইলেকশন হবে, ইলেকশনের নাম থাকলেই হবে ইলেকশন। আই ডোন্ট নো হোয়াট হি ডিড। সে ওই কোভিড এর ভিতরে 375টা সই দিতে পারে নাই। ইট ওয়াজ নট দ্যাট মাচ ডিফিকাল্ট। তাই সে কোন স্ট্র্যাটেজিতে কোন দিয়ে বুঝছে কি, তার নামটা ছিল ভোটের খাতায়। সে প্রথমবারে $40,000 খরচ করছে, দ্বিতীয়বারে দেখাচ্ছে যে সে সেকেন্ড টাইমে সে $0 রেজ $0 স্পেন্ড, বা তার নাম আছে $0 রেজ $0 স্পেন্ড। এলো হচ্ছে সেকেন্ড রানের খতিয়ান। কিন্তু ফার্স্ট রানে সে 40,000 উঠেছে, 40,000 খরচ করছে, এবং টাকা উঠেছে দেখা যাচ্ছে সে সব টাকা তার নিজের, এবং খরচও করছে সে সব টাকাটা নিজের নামে। সো হি ইজ এ কাইন্ড অফ এ ইউনিক কাইন্ড অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল। ওখানে লোকের কাছে ওখানে যখন একদিন কথা এখানে ওই সাফক কাউন্টিতে ডেমোক্রেটদের মিটিং এ যখন বলছি, সবাই হো হো করে হাসা উঠছে। বাট ইউ নেভার নো, ইজ এ হোয়াইট গাই, ইজ এ হোয়াইট গাই। এবং হোয়াইটদের অ্যাটিটিউডে আমরা তো জানি না, ওরা যদি সিরিয়াস হয় সিম্পলি হি ক্যান পাস, হি ক্যান রান। তার তো 60% 70% ভোটারদের ভিতরে কালো সাদারা 70%। কেন তাহলে ভোটার কেন পপুলেশন থেকে ভোটার বেশি কেন? সাদারা এল্ডারলি, সাদাদের মধ্যে ইয়াং লোক কম, বাচ্চা কাচ্চা কম। আমাদের যে 10%, আমাদের 6% হলো ভোটার। জি, ওই যারা 16% তাদের 10% হলো ভোটার, আর যারা কালোরা 6% এদের 5% ভোটার। ওরা ভোটার, নিজেরা ভোট নিজেদেরকে ভোটার করে রাখছে। আমরা এশিয়ানরা ভোটার হইনি। তাহলে আমরা এখন কি করতেছি? আমরা এখন ভোটারের ড্রাইভ দিয়ে ভোটার বানাচ্ছি। তোমার সিটিজেনশিপ থাকলে, তোমার বয়স 18 হইলে ফেডারেল ইলেকশন, স্টেট ইলেকশনের ডিফারেন্ট। এখানে যে কাগজ থাকলেই যে সিলেট স্টেটে যে পাস হয়েছে যে কাগজ, কোন রকমের কিছু একটা থাকলে আপনি ভোট দিতে পারবেন। ফেডারেলে তা না, ফেডারেলে সিটিজেন হইতে হবে, বয়স 18 হইতে হবে, তারপরে ভোটার দিব, মানে ভোটার হিসেবে রেজিস্ট্রি করতে পারবে। তো আমরা যারা ইয়াং জেনারেশন যেগুলো ভোটার হচ্ছে, আমরা উই আর ট্রাইং টু গেট দেম ইনটু রেজিস্টার্ড ভোটার, রেজিস্টার্ড ডেমোক্রেট। এটা করে ড্রাইভ দিয়ে যাচ্ছি। এখন আগামী মাসে ফেব্রুয়ারির 25 তারিখে সিগনেচার ওপেন হবে। তো ফেব্রুয়ারি 25 তারিখ তো বেশি দূরে না, আমাদের জাস্ট খালি জানুয়ারিটা পার হইতে হবে মনে করেন, তাই না? আমরা এই জানুয়ারির ভিতরে 2টা জিনিসের আমরা অপেক্ষায় আছি। একটা হইলো যে ওই যে প্লট আমি মানে জানাজানি হবে, আর 2 নম্বর হইলো যে এই ডেট গুলো ওখানে ইয়েতে অলবেনি লেজিসলেচারে পাস হইতে হয়। এটা পলিটিক্যাল ক্যালেন্ডার বলে, মেজবাবা হয়তো এগুলো টিপসে আছে সব। পলিটিক্যাল ক্যালেন্ডার পাস হলে কোন দিন দাখিল করতে হবে, কোন দিন উঠাইতে হইব, কোন দিন ফাইনাল হইতে হইব, কোন দিন বাছাই হবে। ইলেকশনের কতগুলো কথা আছে না? আপনি নমিনেশন সাবমিট করলেন, নমিনেশন বাছাই হলো কিনা, ফাইনাল হইলো কিনা, আপনি উঠে ফেলবেন কিনা, আবার সাবস্টিটিউট দেওয়ার টাইম আছে, এভাবে কতগুলো ডেট আছে ওখানে। এই ক্যালেন্ডারটা ওইখানে অলবেনি লেজিসলেচাররা মানে
এই অ্যাসেম্বলিম্যান এবং সিনেটররা মিলে অর্গানিতে ডেটটা পাস করবে। এই সবে আগামী মাসে হয়ে যাবে জড়াজড়। বুঝতে পারছি। ওইগুলো তখন আমরা মাঠে যাইয়া আমরা ফেব্রুয়ারি 25 তারিখে আমরা লোকের কাছে যে কাগজ দিচ্ছি সেই কাগজের সিগনেচার করে আমরা দেখবো যে 1200 সিগনেচার ভ্যালিড সিগনেচার। ওই যে আমাদের কাছে যে 2,60,000 তালিকা আছে এটাও নতুন আসবে, কারণ যেহেতু বাউন্ডারি আপনার বাড়ি হতে সরে গেছে, আরেকজনের বাড়ি ঢুকে গেছে, আমাদেরকে নতুন তালিকা পাইতে হবে। সেই নতুন তালিকা আমরা সংগ্রহ করবো, করে আমরা 1250 সিগনেচার আমরা লোক সেট করার চেষ্টা করতেছি মসজিদে মসজিদে এখানে ওখানে, যে তারা যাইয়া ঢুকিয়া ওই 1250 সিগনেচার আমাদের হাতে আনবে ইনশাআল্লাহ। হোপফুলি আমরা ওইটা করতে পারবো এবং আশাবাদী আছে যে ওইটা আমরা টাকা পয়সা খরচ না করি আমরা ওই জিনিসটা সার্ভাইভ করবো। আমরা মিলিয়ন টাকা না, আমাদেরকে হাজারও নেই, কিন্তু ওইটা করার পরে যদি আমরা ওইটা করতে পারি তখন কমিউনিটি আমাদের জন্য যদি কাজ না করে এটা সর্বনাশ হবে। তখন জ্যাকসন হাইট বিজনেস সোসাইটি তখন মেজবাবারে আমি মানে ঘুমাইতে দিলে আমার হবে না। তখন আমাদেরকে বলতে হবে যে না ঠিক আছে আমরা প্রাইমারি কাজ করে আনছি, আমি যদি ওই 1200 সিগনেচার করে যদি কোয়ালিফাই করতে পারি, মানে আমার টিম নিয়ে যেটা নিয়ে আমরা ওখানে কাজ করতেছি, দ্যাট উইল বি বিগ অ্যাচিভমেন্ট আই বিলিভ। তারপরে এবারে তখন আমাদের আসাল বলেন, আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি বলেন, আমাদেরকে তখন জোরে সোরে লাগতে হবে। তখন যদি হেসিটেট করি যে ও আল্লাহ কি করবো না করবো, তখন কিন্তু কাজটা হবে না। আমাদের সীমিত সামর্থ্য সেটা দিয়ে আমরা 4 মিলিয়ন উঠে যাবে কথা নাই। আমরা যদি 100,000, 400,000, 500,000, $500,000 যদি আমরা তুলতে পারি, এটা এরপরে একটা কথা আছে, আপনি যখন নমিনেশনের ওই পর্যায়ে চলে যায় তখন পার্টির প্যাক গুলো আসে। এটা মেজবা ভাই জানে পার্টি প্যাকের কি জিনিস। পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি আছে, পার্টিকে ডোনেট করার জন্য লোকের কাছে টাকা সেট করা আছে, সেট করা আছে যে আপনি ক্যান্ডিডেটদের টাকা দিবেন এই টাকা, এবং তখন ক্যান্ডিডেটরা টাকা পাবে। এটা সিটির টাকা না, সিটি টাকা দিবে সে সিস্টেম নাই এখানে, ফেডারেল গভর্নমেন্টের টাকা নাই। কিন্তু ফেডারেল গভর্নমেন্ট সিস্টেম করে রাখছে যে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা বাণিজ্য গুলো তাদের ক্যান্ডিডেটকে তারা সার্টেন অ্যামাউন্টের টাকা দিতে পারে। জি, কথা বুঝছেন? এবং ওই যে আমার ওই ভদ্র মহিলার ওই খাতার মধ্যে যদি জানা আপনি ওখানে 100 লোকের নাম আছে, কারা 1000 টাকা দিছে, কারা 2000 টাকা দিছে। উনি যদি ক্যান্ডিডেট না হয় ওয়াই উইল শি নিড দ্যাট। এক্স্যাক্টলি, কথাটা বুঝছেন না? সেটা হলো যে যদি আমরা নমিনেশন পাইছি, নমিনেশন পাইতে হলে আমাদেরকে তখন উঠে পড়ে লাগতে হবে। নমিনেশনে তো 1200 ভোট না, নমিনেশনে 12,000 ভোট পাইতে হবে, 15,000 ভোট পাইতে হবে। গতবার মানে ফ্লাড করে ফেলা ছিল, গতবারে সে মহিলা, ভদ্র মহিলা ফ্লাড করে ফেলা ছিল। শি গট অ্যাবাউট 27,000 ভোট। তার এগেইনস্টে একটা হোয়াইট মহিলা দাঁড়া ছিল, তার একদম হোয়াইট ওয়াশ করে ছাড়াই দিয়েছে, 7,000 ভোট বেশি মাত্র। বুঝতে পারছি। কিন্তু স্টোরি হলো এই ভদ্র মহিলা, এই হোয়াইট ভদ্র মহিলা একবার কিন্তু নমিনেশন পাইছিল। সে কোন রাস্তার লোক না, শি ওয়াজ দ্য ক্যান্ডিডেট ইন দ্যাট সিট উইথ পিটার কিং। ও, সে পিটার কিং এর সঙ্গে রান করা ভদ্র মহিলারে মাত্র 7,000 ভোট দিয়ে উঠাই দিছে। এই ভদ্র মহিলা ফার্স্ট টাইম নাইমা 7,000 ভোট পাই। বুঝতে পারছি। তাহলে আমাদেরকে আমাদের এই ধরেন মানে আমরা তো আশা করতেছি 200-500 লোক নিয়ে আমরা না কাজটা করবো। আমরা সিগনেচার করতে চাই, আমরা যদি 1000 লোকের আমরা মোবিলাইজ করি, এটা মোবিলাইজ করতে হবে 100-200 লোকের, যাতে 1000 সিগনেচার আসে। এবং ওই 1000 সিগনেচার থেকে আমরা 200 লোকের যদি মোবিলাইজ করতে পারি, তাহলে কিন্তু ওই প্রাইমারিতে কিন্তু ইয়ে হবে। প্রাইমারিতে সাদাদের যদি ক্যান্ডিডেট না থাকে, ল্যাটিনোদের যদি ক্যান্ডিডেট না থাকে, তাহলে তো তারা হাফ এন্ড হাফ হবে। আমি ধরে নিলাম কালোদের ক্যান্ডিডেট আছে, ওরা 6% লোক, ওরা সবাই ওই জ্যাকিরে ভোট দিল। কিন্তু বাকি যে আরো যে 94% লোক আছে ওরা কোথায় যাচ্ছে? ওদের মধ্যে তো আমরা একটা শেয়ার অর্ধেক পাবো, তাই না? ওই ডিবেট হবে। ওখানে 2টা ইউনিভার্সিটি আছে, ওখানে আপনার একটা নাসাউ কাউন্টিতে একটা ইউনিভার্সিটি আছে, সাফোক কাউন্টিতে একটা ইউনিভার্সিটি আছে। এই ইউনিভার্সিটি গুলোতে কংগ্রেশনাল ক্যান্ডিডেটদের ডিবেট হয়, প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেটদের ডিবেট হয়। ডিবেট যখন হবে তখন তো আমি ভদ্র মহিলার সঙ্গে আমার ফেস হবে, লোকে দেখবে, ন্যাশনাল নিউজ মানে মিডিয়া আসবে ওখানে, তো খালি তখন সবাই দেখবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, কম্পেয়ার করে আমরা কি লোকের ভোট দিব না ওই যে হারছে তারে দেখব। কথা হচ্ছে না? এখন আমি এখন সেই স্টেজে আছি। এখন কথা হচ্ছে যে লোক নেমে যায় রাতারাতি, তাহলে মনে করেন যে একটা জগা খিচুড়ি কাহিনী হয়। আমরা তো মনে করতেছি যে এই যেহেতু সময় অনেকখানি গড়াইছে, আমরা 1 বছর ধরে কাজ করতেছি, তাই না? এর মধ্যে আমরা পয়সা পাচ্ছি, সেখান তাদের না উড়াইলেও আমাদের পাবলিসিটি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ কম হয়নি। আমাদের কমিউনিটি বিভিন্ন জায়গায় আমরা গেছি, আমাদের এটা জানাজানি হয়েছে যে এই ভদ্রলোক নামছে মাঠে এবং হিজ প্রায়। এবং এটাতে এই আসলে যে মেজবা ভাই, যে করিম ভাই, যে আপনাদের সেলিম ভাইদের, আপনাদের সবার কন্ট্রিবিউশন আছে। আপনারা
যে যেখানে পারছেন ওইখানে এটা হাইলাইট করছে। জি অনেক ধন্যবাদ। আবার আসবো আদান ইসলাম। ধন্যবাদ সেলিম ভাই, ধন্যবাদ মিসবাহ ভাই, ধন্যবাদ ডক্টর মুজিব হক। ডক্টর মুজিব ভাই, আপনাকে একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই। ইউ আর ইন রাইট প্ল্যাটফর্ম রাইট নাও। সো আপনি যে বিষয়গুলো আমাদেরকে এতক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, অ্যাকচুয়ালি আসা প্ল্যাটফর্ম থেকে এই কাজগুলি মিসবাহ ভাই গত 30 বছর ধরে এই কাজগুলি করে আসছে। তো স্ট্র্যাটেজিক ডিরেকশন পেতে হলে, কৌশলগত দিক নির্দেশনা যেটা বাংলায় বলে, সেটা পেতে হলে এটাই সঠিক প্ল্যাটফর্ম আপনার জন্য। ধন্যবাদ। অবশ্যই অবশ্যই ধন্যবাদ সেলিম ভাই। আমি বলতে চাই, যেহেতু আজকের বিষয়টি ছিল হচ্ছে 2021-এর আমাদের কি কি প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি ছিল, এবং নতুন একটি বছর আমাদের সামনে আবার আসছে 2022, আমাদের পরিকল্পনাগুলো কি হতে পারে বা কি কি ভাবছি আমরা বর্তমান রাজনীতি নিয়ে, এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট আসলে কি। একটু পেছনে গিয়ে শুরু করি যে 2020-এর যে বিশ্ব মহামারীর একটা বিভীষিকাময় যে জীবন আমরা যাপন করেছি, প্রতিদিন মৃত্যু দেখেছি, ঘরে বন্ধ হয়ে থেকেছি, ওই সময়টি আমরা আসাল মেম্বাররা কেমন কাটিয়েছিলাম। আসলে ওই সময় আমরা যে যখন লকডাউনের ঘোষণা এলো, ও সময় সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি, বিশেষ করে আমি যেহেতু উইমেন কমিটি চেয়ার, আমি উইমেনদের কথাই বিশেষ করে বলবো। যখন আমরা লকডাউনে ঘরে বন্ধ হয়ে গেলাম, তখন নারীদের জীবন কিরকম ছিল। বিশ্ব মহামারীর বিভীষিকা একরকম, নারীদের জীবনে আরো মানে কঠিন সময় তাদের পার হয়েছে। কারণ আমরা দেখেছি যে একটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের যে কার্ভটা, ইট ওয়াজ ভেরি রাইজিং অ্যামং দ্য সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি। ওই সময় আমরা, আমার নাম্বারটি মাপ ভাইয়ের মাধ্যমে আমরা দিয়ে দিয়েছিলাম আমাদের নেটওয়ার্কে, এবং আমরা কেউ যদি কোনো সহযোগিতা চেয়ে মানে প্রয়োজন হতো, যে ধরেন যে তারা হয়তো লকডাউনে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছে, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছে। এবং আমরা যে আমাদের যে কুইন্সের অ্যাড্রিয়ান অ্যাডামসের অফিস ছিল, ওই অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন ইনফরমেশন আমাদের কাছে ছিল, যেগুলোর মাধ্যমে আমরা কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছি। খুব বেশি যে একটা করতে পেরেছি ওটা বলবো না, কিন্তু আমরাই প্রথম আসাল থেকে যে বিষয়গুলো আমরা মানুষের চোখের সামনে নিয়ে এসেছি এবং এই বিষয় নিয়ে কাজ করেছি। 2020-এ আমাদের যে কনভেনশনটি হয়েছিল, আসালের কনভেনশনটি, এটা আমরা ভার্চুয়াল কনভেনশন করেছি। খুবই কষ্ট হচ্ছিল। আসালের কনভেনশন সারা বছর ধরে কাজ করি, অপেক্ষা করে থাকি কখন আসালের কনভেনশনে সবার সাথে একসাথে দেখা হবে, আর হচ্ছে একটা কিছু বলবো আর কি সবার সামনে। আসাল কনভেনশনে স্পিচ দেওয়াটা সত্যি আমার কাছে মনে হয় যে খুবই সম্মানজনক একটা বিষয় আমাদের জন্য। তো এটা আমরা 2020-এ পারিনি, ওটা আমরা ভার্চুয়ালি করতে হয়েছে। কিন্তু 2020-এর পরে যখন একটি ভ্যাকসিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম, ওই সময়টিতে আমাদের যে ন্যাশনাল কমিটি চেয়ার আছেন মিসবাউদ্দিন এখানে উপস্থিত আছেন, আমি বলবো এই যে ট্রানজিশনটা, মানে লকডাউন থেকে আবার যখন আমরা স্বাভাবিক জীবনে আস্তে আস্তে, আমি স্বাভাবিক বলবো না, বলবো যে নতুন স্বাভাবিক জীবন, নিউ নরমাল জীবন, হ্যাঁ, নতুন স্বাভাবিক জীবনে যখন আমরা আস্তে আস্তে অ্যাডপ্ট করছিলাম, ওই সময়টা আমাদের ন্যাশনাল কমিটি চেয়ার মিসবাউদ্দিনের সঠিক নির্দেশনা এবং কৌশলগত পরিকল্পনা না থাকলে আজকের যে 2021-এর যে আজকে রাজনীতিতে, বিশেষ করে সাউথ এশিয়ান এবং বাঙালিদের যে বিজয়ের বার্তার কথা আমরা বলছি, এটা কখনোই সম্ভব হতো না। কারণ উনি যখন 2020-এ আমরা লকডাউনে চলে গেছিলাম, তখন কি আমরা রাজনীতি থেকে সরে গিয়েছি? তখন কি আমরা হাইবারনেশনে চলে গেছি? আসলে তা না। আসলে উনি তখন প্ল্যান করছিলেন যে কিভাবে আমরা 21-কে সাজাবো। তো ওইভাবে আমরা যখন 21-এ আসলাম, তখন আমরা যখনই আমরা ভ্যাকসিন, প্রত্যেকে উনার নির্দেশনা ছিল যে প্রতিটি আসাল মেম্বার প্রথমে ভ্যাকসিনেটেড হবে। উনি ফোন করে করে সবাইকে বলেছে যে আপনার ভ্যাকসিন নেন। তারপর ভ্যাকসিন নেওয়াতে এটা হয়েছে যে আমরা মাঠে নামতে পেরেছি, এবং আমরা ডোর নকিং থেকে শুরু করে ফোন ব্যাংকিং থেকে শুরু করে এমন কোন নির্বাচনের জন্য একটা মানুষকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য যত রকম কাজ করা লাগে, এমন কোনো কাজ নাই যে আমরা করিনি।
আর উইমেন কমিটি থেকে তো পলিটিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাজ মহিলাদের, কিন্তু এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে পলিটিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট কিন্তু একটা পলিশ জিনিস, পরে আসে। মানুষের যখন বেসিক নিডই পূরণ হচ্ছে না, তখন পলিটিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্টের কথা আপনি কিভাবে বলবেন যে আপনি ভোট দিতে যান যখন আপনার পেটে ভাত নাই? বুঝতে পেরেছেন জিনিসটা? তখন আমরা আবার আমাদের স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করে পলিটিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট থেকে আমরা বেসিকে ফিরে গেছি। ফুড ডিস্ট্রিবিউশন করেছে আসাল থেকে এবং মাস ডিস্ট্রিবিউশন করেছে, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাজ না। আমাদের কাজ হচ্ছে পলিসি লেভেলে কাজ করা। কিন্তু যখন দেখলাম যে না, এখন পরিস্থিতি এরকম না যে আমাদেরকে ওই লেভেলে পৌঁছতে হলে, এখন আমাদেরকে একটি কথা আছে ইংরেজিতে যে ওয়ান স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড, টু স্টেপ ফরওয়ার্ড। This is what we did in 2020 and in the beginning of 2021, and that this is how we have got elected Jennifer Rajkumar as Assembly Women. We have got elected Shoma Said as District Judge, Queen's District Judge. We could got elected Shahana Hanif as a City Council member from Brooklyn. So এবং ভাই তো আরেকজনের নামই বলেছেন যে শেখর কৃষ্ণন, সেও আমাদের সদস্য। অ্যাকচুয়ালি আসাল মেম্বার উনি যেটা বলছিলেন, উনি অনেক কম বলেছেন। আমি আপনাকে স্ট্রেট এবং ক্লিয়ার জানিয়ে দিতে চাই এই প্ল্যাটফর্ম থেকে যে আসালের এখন যে অবস্থান, যে শক্ত একটা অবস্থান যুক্তরাষ্ট্র রাজনীতির অঙ্গনে, আপনাকে জিততে হলে আসালে আসতে হবে। এটা যদি মনে করেন যে অন্য সংগঠন, অন্য কেউ যদি মনে করেন যে আমরা খুব গর্ববোধ করে বলছি, আসলেই আমরা গর্ববোধ করে বলছি। কারণ আমরা উই রিচড ইন আ সার্টেন হেট। আমাদের এই বছরের কনভেনশন যদি আপনারা ভালো মতো, পুরোটা তো হয়তো আপনি ছিলেন, দেখে থাকেন, তাহলে বুঝবেন যে আমরা কোন লেভেলে উই আর লিভারেজিং আওয়ার ওয়ার্ক নাও। হ্যাঁ, একটা কাজ তো আমরা করেছি গ্রাউন্ড থেকেই, এবং কখনোই আপনি আপনার কাজকে ওই পর্যায়ে নিতে পারবেন না যদি আপনার রুটটা শক্ত না হয়। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আসাল থেকে এন্ডোর্সমেন্ট হবে, স্ক্রিনিং হবে। অনেক সময় দেখা গেছে রাত 10টায় স্ক্রিনিং, একজনকে স্ক্রিনিং করা হয়নি, রাত 10টায় স্ক্রিনিং এ বসেছেন মাপ ভাইয়ের ওয়াইফ, হয়তো শানাপা অথবা কাউকে না পেলে আমি, নইলে অন্য কাউকে ডেকে নিয়ে আসলো, রাত 1টা-2টা পর্যন্ত ওনারা স্ক্রিনিং করেছেন। দিস ইজ হাউ, লাইক আমার কাছে মনে হতো যে এই মানুষগুলো পাগলের মতো এগুলো কি করছে, এগুলো কেন করছে, ওয়াই দে আর ডুইং দিস। কমিউনিটি থেকে দু একজন অনেক সময় বলতে পারে যে না, they are doing them out of their personal benefit. What is the personal benefit? লাইক ওই টাইমটা একজন অ্যাকচুয়ারি, সে যদি অন্য কাজ করতো, তার ছেলে মেয়েরা সবাই এস্টাবলিশ, তারা যদি অন্য কাজ করতো, ইট ইজ ভেরি নর্মাল দ্যাট এমনি তারা 2 লাখ 3 লাখ এমনি বছরে ইনকাম করবে। ওয়াই দে আর স্পেন্ডিং দ্যাট মাচ টাইম? তাদের আওয়ারলি, আপনি যদি আওয়ারলি রেট হিসাব করেন, এই মানুষগুলোর আওয়ারলি রেট কত, এটা যদি চিন্তা করেন, তাহলে তো হাউ মেনি ওয়ার্কিং আওয়ার্স দে আর প্রোভাইডিং টু দিস অর্গানাইজেশন। সো তখন মনে হলো যে তো এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের কাছে চুম্বক আকর্ষণের মতো, এবং আমরা সিরিয়াসলি আসালের সাথে ওইভাবে ওই জন্যই জড়িত থাকি যে আমাদের কাছে একটা উই গেট আ গুড ভাইব, লাইক যে মানুষের জন্য কিছু করতে পারছি, এবং যেইভাবে খেলা দরকার এই মাঠে নেমে, ওই যে ভাই বললেন যে সকার খেলা দেখেন, এই রাজনীতিতেও খেলা আছে। ওই যে ওই মুজিব ভাই বলছিলেন যে কিভাবে জিতে গেল একজন সাদা, উনি বুঝতে পারলেন না, কিন্তু আসলে এই গেমগুলো আসলে আগে থেকেই তৈরি হয়, এবং আমাদেরকে আস্তে আস্তে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে জানতে হবে, এবং এর ভেতর থেকে কিভাবে বেরিয়ে এসে ওই যে পাওয়ার আছে, পাওয়ারের কাছে যাওয়া যায়, সেই স্ট্র্যাটেজি গুলো জানতে হবে। সুতরাং আসালের সাথে আছেন যেহেতু মুজিব ভাই, ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় যে আমরা সহযোগিতা করতে পারবো, এবং আমাদের কুইন্স চ্যাপ্টার থেকে আমি সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করার চেষ্টা করব, যেভাবে আপনাকে সাহায্য করা যায়, যদি আপনি চান আমাদেরকে পাশে। অবশ্যই চাই, অবশ্যই চাই। আমরা আসাল ছাড়া আমরা আমাদের এই মুহূর্তে মাঠে সেরকম সংগঠিত কোনো শক্তি তো নাই, আমি তো কিছু দেখতেছি না আপাতত। আমরা এখানে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপট, যারা বাংলাদেশি আছি, আমরা তো 4 জনই বাংলাদেশি, এখানে আমরা
রাস্তায় মানে মানে হয় ধান শীষের পক্ষে নাহলে নৌকার পক্ষে আমরা আমরা অসুবিধা জান নেই। দিয়ে ফেলতেছি। ঠিক আছে, এতে তো এখানে কোনো অগ্রগতি নেই, ওটাও সমস্যা তাই নেই, না? কারণ আমরা এখন আমাদেরকে তো বাংলাদেশ এটাই করতে হবে। আমেরিকান, আমরা তো সবাইকে আমাদের আসাল হচ্ছে এর মতো বাংলাদেশি আসালে আনতে আমেরিকান, হবে। তো আসালের আমরা আসালকে বাংলাদেশ আরো ভাবছি, সংগঠিত অসুবিধা নেই আরো সেটাও, মানে তবে আসালেরও এখানকার কথা আমাদের ভাবতে ইমপ্রুভ হবে। করার অনেক কিছু আছে। তো জি, আসালে মানুষ কোনো এক সময় এমন একটা ইয়ে হবে যে মানে আসালের মেম্বার হওয়ার জন্য মানুষের জুতা মানে ক্ষয় হয়ে যাবে যারে বলে। তো সেলিম ভাই, আমি একটা কথা কি একটু জিজ্ঞেস করতে পারি? জি জি, জিজ্ঞেস করেন। আমাদের এই যে আপনার যে প্রোগ্রামটা এখন আমরা ইয়ে করতেছেন, রেকর্ড চলতেছে, অনলাইনে আছে, এর ভিউয়ারের কোনো নাম্বার কি আপনি দেখেন? ওইটা পরে আমরা প্রোগ্রাম শেষে দেখতে পাবেন। আমরা পরে আলোচনা, আচ্ছা, ওটা অফ দ্য রেকর্ডে আলোচনা করবো। এই, আর এই প্রত্যাশা আগামী 2022-এ আসলে যখন মানুষের যখন আমরা কিছুটা পাই তখন মনে করেন প্রত্যাশাটা আরো বেড়ে যাবে, তাই না? আমরা উইমেন দেখেন কতগুলো মহিলাকে আমরা নির্বাচন করতে পেরেছি কুইন্স চ্যাপ্টার থেকে। প্রথমে হচ্ছে আমাদের কুইন্স বড় প্রেসিডেন্ট, উনি একজন নারী। তারপর হচ্ছে আমাদের কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট জাজ, উনি একজন নারী। এবং তারপরে আমাদের অ্যাসেম্বলি উনি নারী। সুতরাং আমরা অনেকগুলো উইমেন কমিটি থেকে আসলে আমরা এগুলো দাবি করি যে আমরা এগুলো করতে পেরেছি। তো আগামী বছরে আমাদের পরিকল্পনা হলো যে আমরা আরো বেশ কিছু নারীকে সেকেন্ড লাইন লিডারশিপ, যেটাকে বলে, ফার্স্ট লাইন লিডারশিপ তো আছেই, সেকেন্ড লাইন লিডারশিপ আমরা তৈরি করার চেষ্টা করব। আমরা আরো চেষ্টা করছি যে আরো মহিলাদেরকে যুক্ত করতে আসালের এই কমিটিগুলোতে, বিশেষ করে উইমেন কমিটিতে, যাতে আমরা সব লেভেলেই কাজ করতে পারি এবং মহিলাদের পলিটিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্টের প্রসেসের মধ্যে নিয়ে এসে তাদের আসলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও কিন্তু হয়। যখন আপনি এম্পাওয়ার হবেন তখন কিন্তু সব দিক থেকেই আপনার উন্নতি হয় এবং আরো বেশি কন্ট্রিবিউশন হয় সোসাইটিতে এবং অনেক লাভ হয় সবারই। সুতরাং এই প্রত্যাশা থাকবে ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ। জি, অনেক ধন্যবাদ আদান আপা। মিসবা ভাই, আমরা আদান আপা কিছুটা বলেছেন যে আসলে প্রত্যাশা প্রাপ্তির যে বিষয়টা, আসলেরও আপনাদের যে একটা প্রত্যাশা ছিল প্রাপ্তি, যদি এখন যেহেতু বছর শেষ, ভবিষ্যতে একটা হিসাব নিকাশ করবেন। এবং যদি আমাদের বাংলাদেশি কমিটির কথা বলি মূলধারা রাজনীতিতে, সেই ক্ষেত্রে এখানে যে আপনার 30 বছরে যে কাজটা যেটা সম্ভব হয়নি, এবার একজন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্টি জাজ, সিভিল কোর্ট জাজ এবং একজন অ্যাসেম্বলি কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হলেন, সেটা কি আসলে সেই প্রত্যাশাটা কি এবার হবে, এরকম কি প্রত্যাশা এরকম ধারণা করেছিলেন? এবং সবকিছু মিলে যদি বলেন 2000 আপনাদের আসালেরও যে প্রত্যাশা ছিল, যদি সংক্ষেপে বলেন সবকিছু মিলে। জি, না ওই আমাদের আদান এখানে আবার ইয়র কলেজের প্রফেসর, তো I never had an opportunity to sit in her class, but when she speaks, even in this forum, as if I am a student, I am listening to her and really very proud of her, the way she presents. I think it is coming from her heart, because she's even health-wise, she's not feeling that great today. I know we spoke just before this, but still she gave the time. She's here, she's talking. And of course, আমাদের ডক্টর মুজিব ভাই উনি যেভাবে ডিফাইন করলেন উনার প্ল্যান, প্রোগ্রাম এবং উনার রানিং, এটা আমি বোধহয় আগেও বলেছিলাম, Mujib Bhai has all the qualities a candidate should, and he has. So this is good one. And then today he mentioned what he needs to do. Not only that, collecting 1,250 signatures, and that plan he already said how he's going to do that. That is why he has been involved with the mosques and all this Muslim population that he mentioned. I think, yes, that is true. Signature will come from there. Generally, American Latinos, they don't want to sign. They will not sign when we go and knock the door. So it is good to have that plan. You will be able to get the signatures enough. I think you will be qualified, undoubtedly. Yes, I think by though the February, I think you mentioned 25 signature will start. I have discussed this with Karim and others, I think few months ago, that we will be endorsing at the end of January or middle of February. So that means
my target date is still very close with your signature petition. It should be before the petition, and later whether you qualify, disqualify, we shall see. But I think that will give some kind of boost in the process, and that is what we are going to bring. Yes, of course. The election that has happened and we won, did we expect that? The expectation was always there because the work was there. As I mentioned to you, that from 2008 up until now, we are doing the same thing. Lot of people still today, after where we are today, still think that they don't understand what we do, how we do, why we are so, everybody talks, why everybody talks about us. Everybody talks about us not because they all love me or we all love each other. They talks about us because the work that we do, very difficult job. Nobody wants to do organizing. Nobody wants to do the work that we do. And Adan mentioned that you also cannot just go and say that, come, do this, do that, do that. If you are not addressing their issue, their problem, their difficulties, if you are not looking into those. So that is why during the pandemic, as I mentioned to you, the distribution of the mask, sanitizer, and food was part of that. It was not, she's right. We are not welfare organization. We create this organization to do politics, but with politics comes the related things that community needs, community deserves, community wants. And we always try to respond to them, to their needs. Now, the last election, I think, Shaukat Bhai, if you remember, we discussed this before. 18 Bangladeshis, a total 23 South Asian ran, including the girl in Jackson Heights, and I think a few Indians in Queens, 28 and 27. So these are the people. We only endorsed 7 of them. We only endorsed 7 of them out of 18 Bangladeshi ran and 23 South Asian ran. So of those endorsements, we did for the sake of the community, because we know community is serious about those elections. Like City Council District 18 in the Bronx, Parkchester, Castle Hill, Soundview, where Muzimul ran, whole community was with him. The way, because there are so many organizations there, every organization supported him. They have their own reason, but our reason was such that when the community wants to support someone, we are not against the community, we are for the community. But we are also educating the community, even when we are endorsing Muzimul as #1, because it was ranked choice voting. We endorsed Amanda Farias as #2. And in fact, in one of the meetings, I said that our #2 may win. And she won. And exactly this. Now, in Brooklyn, 39, we endorsed Mamnoor as #1 and Shahana as #2. Some people are upset. They don't understand the mechanism. ASAAL understands. Why? Because Mamnoor was there with us from 2008, the day we founded it. He is the joint founder of Taxi Workers Alliance. His boss, Boiravi, was with me for ASAAL. Still, she's the executive vice president of ASAAL last 13 years. And Mamnoor is also a life member. Same thing. Shahana is a member. Shahana is serving in the women's committee. But then if these are the 2 candidates in the same place, we have to make a choice. We knew Shahana will do better than Mamnoor. I knew, because Shahana was working with Brad Lender, who became now the treasurer, controller of the city of New York. In his office last 4 years,
as community liaison. Any member, anybody who works for a city council member as a community liaison and later run for city council, everywhere they want. So I was not thinking otherwise. I was thinking that if we do number 2, those who think that we should do number 1 to Mamnool because he is the live member, he is there from beginning, they are satisfied. If we do her number 2, those who does not like Mamnool, they can vote for her as number 1, no problem. So look at this. When the result came, Shahana was 32% with her first count. When the number 2 choice added, she got 56%. So definitely the way we did that was the most intelligent way. In same thing in District 18 in the Bronx. So what I'm saying that some people I heard that they are even standing a little bit far from me, they said, oh, Mabbai should have done number 1. Why he did number 2. So if I would have done number 1, Shahana may would have gone to up to 37. But still she's not winning. But number 2 brought her to 56%. So, you know, this is, even I know many candidates, forget about the voter, did not understand what is ranked choice voting. Look, it is there. It will be next year too. So please get educated the way we are thinking. Because when you do a number 2, it means you could be number 1 and you are. That is what has happened. So anyway, this is what we do. So I think this ranked choice voting, Shakat Bhai, why we got this time it is done? Believe me, it started from ranked choice voting. Because if it would not have been the ranked choice, Shahana would have been at 32. His second choice would never come to her because it is ranked choice. It is not ranked choice. So ranked choice is the one made her the city council member. Same thing with Shekhar Krishnan. Shekhar was 34% with the first choice. So in the regular election, first choice is the result. So 34% would not have made them the city council member because they did not get 50%. So it would have been a rerun the election anyway. So the idea then becomes ranked choice is a blessing for the community. That is why we endorsed in District 24. Everybody was shocked that they are endorsing. We did not endorse the candidate in City Council District 24, which is my district, and we all work here. Adan has an office. Shakat Bhai always comes here, and Muzibul Bhai now is going to come a lot to us. This district, we did not endorse any candidate because 7 of them are South Asian. So we said that we are endorsing ranked choice voting. And in fact, ranked choice voting won, as you can see the way I explained so far. So I think that is the vision. When the ranked choice voting issue came in 2020, nobody thought about it. It was in the November 5th ballot. We are the one, ASAAL is the only one who, sent the flyer to our members that they should vote for ranked choice voting. And that is how it got 76% of the vote on November 5th. That is why it became law later, after January, since January of last year. So the thing is that, so we started long before this primary happened. So that way, I think even if we thought it is, I was, as you said, I was thinking 21st is the, then 25 or 29, we will have few city council members. But ranked choice was not my thinking at that time. When ranked choice came, I thought that now is the time. When we saw 7 of them ran in this district and other ran in 18, 2 ran, 2 Bangladeshis, in 39, 2 Bangladeshis. So that is how it happened. Now, I think as Adan mentioned, I think what we learned in 20 and 21, especially in 21, with now the Omicron going like wildfire, we are still planning, plotting
and deciding as to how we can do better. Even last convention, with my absence, it was one of the best convention I think our people did. Adan, Muzibul, both of you are here, and Shagat bhai, you gave a lot of time that day too, you saw. Look at this, an Attorney General of a state, she takes over and works hours as an MC there. Is there any organization on earth they can have that opportunity, that feelings? The Attorney General thought, oh my God, this is my event, let me make it smooth, and that is what she did. So I think that we have achieved. I don't know whether you have watched or heard when Dina Poli spoke. He spoke at the beginning around 11:30. Exactly this is what he said. ASAAL is us. ASAAL is our organization. We know ASAAL. He said that he has never missed ASAAL convention. You know, a guy like a controller of the state of New York managing $250 billion. The guy coming 13 years in a row, even I myself could not go. I'm the founder. So it has commitment, conviction by these people, and I think we are there. We have arrived. The question is, it is not you arrived to the top. To stay in the top is our future. To work for our staying, making people understand that we want nothing. All we want, our community's empowerment. If Dr. Muzibul Haq get elected, I think that will be the best blessings, best reward, best award, best plaque I can give to our community. So now for what is needed? It needs only hard work. No lip service works here. It is the hard work. So that hard work, many does not want to do. And because many does not want to do, they don't care, they don't understand what we do. So I think with that hope, at this moment, at this time, at this second, I hope that 2022 will be one of the best year in organizing. We have 2 states ready to go. State of Texas and Shagat bhai, you know, state of Connecticut. I'm still working on it, hopefully. And you will help me in New Hampshire and up those states, because New England states is very, you know why? Because they are very close. We can go in the morning and come back at night. And that is why my goal is in 2022, Texas is far. We are going to do Texas because Texas people has been asking for a long time. And then we'll try to cover these 3-4 states. And of course, we are not doing by state. We are saying that wherever South Asia, create a chapter. It does not cost anything. It costs only commitment. Mujib bhai, at this age, if he can create a chapter without getting much help from us, I think he has done a miracle work. I think he can win this election, because that is what I said. By petition collection is over, we are going to do a big gathering in his district where majority 70% will be white. That is the commitment. That is what we are going to do. And I think we can do that by messaging, and message will be very clear that, look, we are here to serve. I think we can serve better than anybody else can, because we have that character, we have that morality, we have that principle that no other possesses. I don't want to say no other, everybody can have it, but they are not like us. So 2020 will be the brighter than what you have seen. And our hope that we will reach everybody who is voiceless, who are the least, who are the lost, and who are the last. We will reach all of the 3. Thank you very much. অনেক ধন্যবাদ। মুজিব ভাই, আমরা শেষ করব। থ্যাংক ইউ মেজবা ভাই, মানে আশাবাদ না থাকলে উনি এখানে আসতে পারতো না। What he did, you need to have hope. That's what we have to work with.
আমি 70-year-old, আমি যদি মনে করি যে ও আচ্ছা আচ্ছা এই বয়সে কি করব কেন করব, দেন উই আর নট হিয়ার। এটার জন্য আবার ডিটারমিনেশন থাকতে হবে, স্ট্র্যাটেজি থাকতে হবে। এখন মেজবা ভাই তো বলছে যে সবকিছুই আছে, সবকিছু হয়তো নাই কিন্তু কিছু কিছু আছে। উই আর গোইং টু ট্রাই ইট, উই আর গোইং টু গিভ ইট এ ট্রাই, এবং ট্রাই এর জন্য আসি মাঠে। এবং আলহামদুলিল্লাহ এটা তো বোঝা যাবে, আমরা যদি এপ্রিলে যদি সেই সিগনেচার রিকোয়ারমেন্ট যদি আমরা ফুলফিল করতে পারি, তাহলে তো আমরা আসি মানে প্রাইমারি পর্যন্ত। জি, এখন প্রাইমারিতে আমরা এবার আমরা কি করতে পারি সেই কথা পরে আসবে। এখন আগে আমাদেরকে প্রথম কথা হচ্ছে যে এখন এই স্টেজ সার্ভাইভ করা। জি We are working on it, let us see what happens. জি, অনেক বাকি তো ধন্যবাদ। আমার ইচ্ছা। জি আদান আপা, থ্যাংক ইউ সেলিম ভাই, আপনার অনেক ধন্যবাদ ফর অ্যারেঞ্জিং ইট। পরিশেষে আমি এটুকু বলতে চাই যে যদি আপনি আপনার নিজের জীবনের পরিবর্তন চান, তাহলে এই যে রাজনৈতিক উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া আমরা আসালের মাধ্যমে করছি, আমাদের সাথে যুক্ত হন, আমাদের সাথে যুক্ত হন, নিজেকে সাহায্য করুন, কমিউনিটিকে। ধন্যবাদ। জি অনেক ধন্যবাদ, সুন্দর বলছেন সবাই। আদান আপা অনেক ধন্যবাদ, মিজু ভাই অনেক ধন্যবাদ, এবং ডাক্তার মুজিব ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আজ আমরা এখানে শেষ করবো। থ্যাংক ইউ, ভালো থ্যাংক থাকবেন, ইউ, সুস্থ থাকবেন, থ্যাংকস ভিউয়ার্স। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ আদান, থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার। মেজবা ভাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, আমি যোগাযোগ করবো নি।